Lorsqu'on voit les grands films d'arts martiaux de cinéma thaïlandais, Ong-Bak 3 occupe une place particulière. Plot que de chercher proposer uniquement and a succession de combats spectaculaires, le film adopte une approche plus contemplative à la dimension spirituelle prend une importance considérable. Cette orientation divise souvent le public, certains épers science cette evolution plus philosophique, tandis que d'autres s'attendent un rythme plus proche des parties dens volets. L'une des premières qualités du film réside dans son ambition artistique. La réalisation tente de combiner plusieurs registres, le drame historique, le film d'action, la recette initiatique et la réflexion sur les conséquences de la violence. Cette combinaison donne l'œuvre une identité différente de nombreuses productions d'arts martiaux contemporaines, qui privilégient en réellement l'action continue au détriment du développement thématique. Le contexte historique sert principalement de toile de fond pour explorer des questions universelles telles que la vengeance, le pardon, la discipline et la maîtrise de soi. Les conflits ne sont pas pressentis uniquement comme des affrontements physiques. Ils deviennent également des preuves intérieures où chaque personnage confronte ses propres limites. Visuellement, le film accorde une grande attention à l'environnement. Les paysages naturels, les temples, les forteresses et les villages participent la création d'une atmosphère authentique. La photographie privilégie souvent des couleurs sobres et des contrastes naturels qui renforcent le caractère ancien de l'univers représenté. Le travail sur les costumes émerite également de très solin. Les vêtements ne remplacent pas seulement une fonction esthétique. Ils contribuent à distinguer les différentes catégories sociales, les traditions locales et les identités culturelles. Cette cohérence visuelle participe l'immersion du spectateur. La mise en scène adopte un rythme relativement mesure. Contrairement certains films d'action qui multiplient les séquences rapides, celui-ci prend le temps d'installer son ambiance. Cette décision artistique permet de développer davantage les thèmes centraux et d'accorder plus d'importance la dimension émotionnelle. La musique accompagne discrètement cette approche. Les instruments traditionnels et les compositions orchestrales servent principalement renforcer les motions plutôt que dominer les images. Cette retenue musicale contribue maintenir une atmosphère solennelle. L'aspect philosophique constitue probablement l'élément le plus distinctif de cette œuvre. Les notions de patience, d'équilibre et de dépassement personnel occupent une place importante dans la progression des personnages. Les arts martiaux sont pressentis non seulement comme une technique de combat, mais aussi comme une discipline exigeant contrôle, humilité et persévérance. La réalisation met également en valeur la dimension physique des combats. Les chorégraphies reposent largement sur des performances elles privilégiant les mouvements complets, les impacts visibles et la précision technique. Cette approche confère aux affrontements une sensation de réalisme appréciée par les amateurs du genre. En conclusion, cette première approche montre qu'Ong-Bak 3 cherche avant tout conclure une trilogie en développant des thèmes plus profonds que la simple démonstration de prouesses martiales. Son identité repose sur un équilibre entre spectacle visuel, réflexion spirituelle et ambition artistique, ce qui en fait une œuvre singulière dans le cinéma d'action thaïlandais. La mise en scène constitue l'un des fondements du cinéma d'arts martiaux. Bien avant que les effets visuels numériques ne deviennent courants, les réalisateurs de ce genre développant déjà un langage cinématographique reposant sur la précision des mouvements, la lisibilité de l'action et la relation entre les personnages et leur environnement. Aujourd'hui, malgré les progrès technologiques, les principes fondamentaux de cette discipline restent largement inchangés. Une scène de combat aussi dépend avant tout de la qualité de sa mise en scène, de son rythme et de sa cohérence narrative. L'évolution de cette approche s'explique par plusieurs décennies d'expérimentation.
Les premières films d'arts martiaux privilégiant souvent une représentation terrestre. Les combats tant films avec des caméras fixes. Les acteurs veulent dans des décors relativement simples et les mouvements deviennent rester parfaitement visibles afin que le public puisse apprécier la technique. Cette simplicité apparente pose pourtant des exigences considérables aux interprètes, car chaque erreur demeure immédiatement perceptible. Avec le développement des technologies de prise de vue, les réalisateurs ont progressivement enrichi leur vocabulaire visuel. Les travelings, les grues, les systèmes de stabilisation et les objectifs modernes ont permis d'accompagner les combattants au plus proche de leurs mouvements tout en conservant une excellente lisibilité. La caméra n'est plus un simple observateur. Elle devient un partenaire actif de l'action. Le découpage technique représente la première étape de cette mise en scène. Avant le tournage, le réalisateur, le directeur de la photographie et le coordinateur des combats définissent précisément les plans nécessaires. Chaque mouvement de caméra, chaque angle et chaque transition sont étudiés afin de guider efficacement le regard du spectateur. La composition de l'image joue un rôle essentiel. Les personnages sont placés dans le cadre de remettre en valeur leurs déplacements, les distances qui les espérantes et les éléments de décor susceptibles d'intervenir dans l'action. Une bonne composition facilite la compréhension des affrontements sans qu'il soit nécessaire de recourir à un montage excessivement rapide. Le choix des focales influence profondément la perception du combat. Les objectifs grand angle accentuent les déplacements et donnent une impression d'espace, tandis que les longues focales compriment les distances et renforcent la sensation d'intensité. Les réalisateurs alternent souvent ces différentes approaches afin de maintenir un équilibre entre dynamisme et clarté. Le mouvement de caméra accompagne la progression dramatique. Lorsqu'un affrontement débute, des déplacements fluides permettent d'introduire les protagonistes et de par-center l'environnement. Mesure que la tension augmente, les mouvements peuvent devenir plus rapides ou plus rapprochés, renforçant ainsi l'implication motionnelle du spectateur. La lumière participe également la narration. Les scènes tournent et en extérieur utilisant fréquemment les variations naturelles du soleil pour créer des contrastes subtils, tandis que les décors intérieurs permettent un contrôle plus précis des sources lumineuses. Les ombres, les reflets et les contre-jours contribuent donner du relief aux mouvements et renforcer l'atmosphère générale. Le décor ne constitue jamais un simple arrière-plan. Les escaliers, les passerelles, les colonnes, les portes, les arbres ou les objets du quotidien deviennent des éléments de mise en scène intéressent la chorégraphie. Cette interaction permanente entre les personnages et leur environnement enriquit considérablement la créativité des affrontements. Le rythme visuel repose sur une alternance constante entre phases d'observation et account-elration soudaines. Les réalisateurs vitent généralement une intensité uniforme. Au contraire, ils construisent une progression au chaque change par le suivant, permettant au public d'anticiper certains mouvements tout en restant surpris par l'évolution du combat. La direction des acteurs représente une autre dimension essentielle. Les interprètes ne doivent pas seulement exécuter correctement une chorégraphie, ils doivent également exprimer les motions correspondant chaque type de l'affrontement. Les regards, la respiration, les excitations ou les changements d'attitude participent pleinement la narration. Le montage intervient seulement après que cette base visuelle a été solidement construite. Son objectif consiste renforcer le rythme sans compromettre la continuité spatiale. Les meilleurs montages d'action permettent au spectateur de comprendre instantanément où se trouvent les personnages et dans quelle direction ils se déplacent. Les effets sonores prolongent naturellement le travail de mise en scène. Les impacts,
les déplacements der, les frottements des vêtements, les bruits du décor sont significativement synchronous afin d'amplifier la sensation de réalisme. Une image parfaitement réalisée y perdrait une grande partie de son efficacité si elle n'était pas accompagnée d'un environnement sonore cohérent. La musique intervient avec davantage de retenue qu'un pour l'imaginaire. Dans de nombreuses productions, elle accompagne principalement la progression motionnelle plot que chaque change physique. Cette approche laisse davantage de place aux sons produits directement par les combattants et renforce l'impression d'authenticité. Les progrès du numérique ont introduit de nouveaux outils sans modifier les principes fondamentaux de la mise en scène. Les drones affrontent aujourd'hui des angles auparavant impossibles à obtenir. Les stabilisateurs électroniques permettent des déplacements extrêmement fluides. Les caméras haute vitesse révèlent des détails invisibles l'île nous. Pourtant, ces innovations ne remplacent jamais une préparation rigoureuse ni une chorégraphie de qualité. La parvisualisation numérique facilite désormais la planification des séquences complexes. Les quipes peuvent simuler les mouvements de caméra, tester différents angles et anticiper les difficultés techniques avant un mille de but du tournage. Cette méthode améliore considérablement l'efficacité des productions modernes. La sécurité demeure une priorité absolue. Les coordinateurs connoivent les chorégraphies de manière limiter les risques tout en conservant une impression de danger. Les répétitions sont nombreuses. Les protections discrètement incurées lorsque cela est possible et les mouvements ajustés en permanence selon les capacités des interprètes. La formation des réalisateurs spécialisés dans l'action combine aujourd'hui plusieurs disciplines: photographie, montage, chorégraphie, narration visuelle, direction d'acteurs et nouvelles technologies. Cette polyvalence leur permet d'orchestrer efficacement des séquences extrêmement complexes où chaque département technique doit travailler en parfaite synchronisation. L'évolution du cinéma d'arts martiaux démontre que la mise en scène reste avant tout un art de la précision. Malgré les avances technologiques, la réussite d'une grande séquence d'action dépend toujours de la clarté du recette, de la qualité des performances physiques, de l'intelligence du découpage et de la capacité du réalisateur transformer des mouvements en véritable langage cinématographique. C'est cette maîtrise de l'espace, du temps et du rythme qui continue de faire du cinéma d'arts martiaux un domaine unique à la technique sur avant tout la motion et la narration. Les scènes d'action représentent l'une des composantes les plus spectaculaires du cinéma moderne. Lorsqu'un personnage saute d'un timon, traverse un vitre, chute d'une falaise ou participe à une poursuite impressionnante, le public se concentre généralement sur l'intensité de la séquence sans toujours imaginer le travail colossal réalisé en coulisses. Derrière chaque cascade se trouvent des moyens de préparation, des dizaines de spécialistes et une organisation extrêmement rigoureuse destinée concilier réalisme, sécurité et narration. Les cascades ne sont pas seulement des démonstrations physiques. Elles constituent un langage cinématographique qui participe directement la construction des personnages et au rythme de l'histoire. La préparation commence dès les premières tapes de la production. Les coordinateurs de cascades studient le scénario afin d'identifier toutes les actions présentant un risque physique. Chaque mouvement est ensuite analysé en détail: vitesse, hauteur, direction, environnement, matériel nécessaire et nombre de personnes impliquées. Cette planification permet d'évaluer les difficultés techniques avant un mille de but des répétitions. Les répétitions occupent une place centrale dans ce processus. Avant qu'une cascade soit filmée, elle est reproduite de nombreuses fois dans un environnement sécurisé. Les participants travaillent d'abord vitesse ardue afin d'assimiler parfaitement les déplacements. Progressivement,
Le rythme augmenté jusqu'à atteindre celui qui sera utile devant la caméra. Cette méthode doute considérablement les risques tout en améliorant la précision des mouvements. La condition physique des cascadeurs constitue un élément déterminant. Ces professionnels développent des qualités variées, force, endurance, souplesse, coordination, équilibre et rapidité de action. Leur entraînement comprend également des techniques de chute, de roulade, d'escalade, de natation, de conduite parfois mais des disciplines aériennes. Cette polyvalence leur permet de s'adapter des situations très diverses. Les protections restent largement invisibles au crâne. Sous les costumes se trouvent souvent des coques, des renforts en mousse, des protections articulaires, des matériaux capables d'absorber une partie des impacts. Les décors UMMs peuvent très spécialement connus pour limiter les conséquences d'une chute. Un éviter qui semble très en ver pas en réalité fabriqué partir de matériaux connus pour se briser plus facilement sans provoquer de blessures. Les cibles constituent une autre technologie importante. Utilisées avec discrétion, ils permettent de contrôler les déplacements, de ralentir certaines chutes, d'assister des sauts complexes. Après le tournage, ces dispositifs sont généralement retirés numériquement lors de la post-production afin de préserver l'illusion. La relation entre les cascadeurs et les acteurs repose sur une coopération étroite. Lorsque l'interprète réalise lui-même certaines actions, les coordinateurs adaptent les mouvements son niveau d'entraînement. Les répétitions deviennent alors essentielles pour garantir la sécurité tout en conservant la crédibilité de la scène. La caméra influence profondément la perception des cascades. Un saut relativement modeste peut sembler spectaculaire grâce au choix de l'angle, la distance focale et au mouvement de la caméra. L'inverse, une action extrêmement complexe peut paraître moins impressionnante si elle est mal filmée. Le réalisateur, le directeur de la photographie et le coordinateur des cascades collaborent donc étroitement afin de sélectionner les points de vue les plus efficaces. Le montage joue également un rôle important. Il permet de relier plusieurs prises réalisées dans des conditions différentes afin de créer une action continue. Toutefois, les productions les plus appréciées cherchent souvent par servir des plans relativement longs qui mettent en valeur la performance réelle des cascadeurs. Les effets sonores renforcent considérablement l'impact des cascades. Les bruits de pas, les chocs, les glissements, les respirations sont souvent requis en studio afin d'accentuer la sensation de puissance. Cette dimension sonore participe directement l'immersion du spectateur. Les véhicules représentent un domaine spécifique des cascades. Les poursuites automobiles exigent des conducteurs spécialement formés capables d'exécuter des manœuvres précises dans un environnement contrôlé. Les voitures peuvent être modifiées afin d'améliorer leur stabilité, de faciliter certaines figures tout en conservant leur apparence extérieure. Les incendies constituent l'une des catégories les plus délicates. Les cascadeurs spécialisés utilisent des vêtements ignifuges, des gels protecteurs et des systèmes d'assistance permettent d'intervenir immédiatement en cas de problème. Chaque seconde est chronométrée avec précision afin de respecter des protocoles de sécurité extrêmement stricts. Les progrès des effets visuels numériques permettent aujourd'hui de compléter ou d'améliorer certaines cascades sans remplacer entièrement les performances physiques. Les technologies modernes servent principalement supprimer des cibles, prolonger un décor, escurcir certains éléments particulièrement dangereux. Dans de nombreuses productions, les réalisateurs continuent en moyens de privilégier les cascades lorsqu'elles sont réalisables dans des conditions stress. La communication représente un facteur essentiel. Avant chaque prise, l'ensemble de l'équipe des consignes précises concernant le déroulement de l'action,
les signaux d'urgence et les responsabilités de chacun. Cette coordination limite considérablement les risques d'erreur. Les conditions météorologiques peuvent également influencer le tournage. Le vent, la pluie, les températures extrêmes modifient parfois l'adresse des surfaces et la visibilité. Les coordinateurs valuent constamment ces paramètres afin de décider si une cascade peut être réalisée dans des conditions satisfaisantes. Le développement des outils de par visualisation numérique facilite désormais la préparation des séquences complexes. Les quipes peuvent simuler les mouvements de caméra, tester différents itinéraires et anticiper certaines difficultés avant de dériver sur le plateau. Cette planification améliore la fois la sécurité et l'efficacité du tournage. La formation des cascadeurs évolue continuellement. Outre les disciplines physiques traditionnelles, ils apprennent aujourd'hui travailler avec les technologies de capture de mouvement, les productions virtuelles et les équipements de sécurité les plus récents. Cette adaptation permanente leur permet de répondre aux besoins d'une industrie en constante évolution. En définitive, les cascades representent bien davantage qu'un simple spectacle. Elles témoignent d'une collaboration étroite entre réalisateurs, coordinateurs, cascadeurs, techniciens, ingénieurs et artistes. Tous are unis autour d'un objectif commun, car des scènes d'action car diables tout en protgent les personnes qui les réalisent. Derrière chaque séquence spectaculaire se cachent des heures d'entraînement, une préparation minutieuse et une maîtrise technique remarquable, rappelant que la véritable rose du cinéma d'action réside souvent dans le professionnalisme de celles et ceux qui travaillent hors du champ de la caméra. La photographie cinématographique est souvent décrite comme le langage visuel d'un film. Elle ne se limite pas produire une image techniquement correcte. Elle détermine la manière dont le spectateur ressent chaque scène, interpréter les motions des personnages et découvrir l'univers dans lequel se déroule l'histoire. Dans le cinéma d'action moderne, où les mouvements rapides, les cascades et les effets visuels occupent une place importante, la photographie devient un élément fondamental de la narration. Elle transforme des séquences physiques en expériences motionnelles grâce la lumière, aux couleurs, la composition et au mouvement de la caméra. Le directeur de la photographie commence son travail dès la production. Avant même que les caméras ne soient installées, il collabore avec le réalisateur, le chef décorateur et le département des costumes afin de définir une identité visuelle cohérente. Ensemble, ils décident de la palette de couleurs, du style d'éclairage, des objectifs utilisés et des mouvements de caméra qui accompagneront la recette. Cette préparation garantit que chaque image participe au langage artistique. La lumière constitue le principal outil du directeur de la photographie. Contrairement à Nadir Pandu, il ne s'agit pas seulement d'éclairer les acteurs pour qu'ils soient visibles. Chaque source lumineuse poste une direction, une intensité, une température de couleur et une qualité spécifique qui influencent profondément l'ambiance générale. Une lumière douce peut évoquer le calme, la nostalgie, tandis qu'un clairage plus contraste accentue la tension et la sensation de danger. Dans les films d'action, les variations lumineuses accompagnent souvent l'évolution dramatique. Les scènes plus calmes utilisent un clairage relativement équilibré afin de permettre au spectateur d'observer les personnages. Lorsque la tension augmente, les contrastes deviennent plus marqués, les ombres gagnent en importance et la composition se fait parfois plus dynamique. Cette progression renforce l'intensité motionnelle sans qu'il soit nécessaire de modifier les dialogues. Le choix des objectifs influence également la perception de l'action. Les focales courtes offrent un large champ de vision et accentuent les déplacements,
donnant au public l'impression d'être au cœur des événements. Les focales longues représent visuellement les sujets et car ent une sensation de compression de l'espace. Les directeurs de la photographie alternent ces différentes approaches selon les besoins narratifs. La profondeur de champ rapper c'est un autre paramètre essentiel. Une faible profondeur permet de solar un personnage du décor et maintenant l'arrière-plan flou, adherent à même diatement l'attention sur son expression, son geste. L'inverse, une grande profondeur de champ met en valeur l'environnement et facilite la compréhension des déplacements au sein d'un espace complexe. Les mouvements de caméra participent directement au rythme visual. Les travelings accompagnent les personnages lors de leurs déplacements. Les grues affrontent une vision plus large des décors, tandis que les stabilisateurs modernes permettent de suivre les acteurs avec une grande fluidité. Chaque mouvement est signifié par afin de servir la narration plot que de démontrer une simple performance technique. Les drones ont considérablement enrichi les possibilités de mise en scène. Ils permettent aujourd'hui de capturer des plans aériens auparavant au service d'équipements beaucoup plus coûteux. Ces vues affrontent une meilleure compréhension de l'espace, renforcent l'ampleur des paysages et facilitent les transitions entre différentes séquences. La composition de l'image demeure un principe fondamental. Les lignes architecturales, les perspectives naturelles, les formes géométriques et les éléments du décor guident inconsciemment le regard du spectateur. Une composition équilibrée améliore la lisibilité des scènes d'action et permet de suivre plus facilement les déplacements des personnages. La couleur passe également une fonction narrative. Les directeurs de la photographie définissent souvent une palette spécifique correspondant au ton général du projet. Certaines œuvres privilégient des couleurs sobres afin de renforcer le réalisme, tandis que d'autres utilisent des contrastes plus marqués pour développer une identité visuelle immédiatement reconnaissable. La MTO influence parfois fortement les choix esthétiques. Les journes couvertes produisent une lumière diffuse particulièrement adaptée certaines ambiances, tandis que les scènes tournent au lever au coucher du soleil bénéficient d'une lumière naturelle chaude et recherchée. Les quipes planifient souvent le calendrier de tournage en fonction de ces conditions. La photographie numérique moderne offre une grande flexibilité. Les capteurs actuels enregistrent un niveau de détail très élevé ainsi qu'une large ventile de luminosité. Cette richesse d'information facilite la correction des couleurs lors de la post-production et permet d'ajuster précisément l'apparence finale des images. Les caméras haute cadence sont fréquemment utilisées pour certaines actions. Elles enregistrent un grand nombre d'images par seconde, permettant ensuite de créer des ralentis particulièrement fluides. Cette technique met en valeur certains mouvements tout en offrant au spectateur le temps d'observer des détails qui passeraient autrement inapparents. La collaboration entre photographie et effets visuels devient de plus en plus étroite. Les scènes destinées à recevoir des éléments numériques exigent un clairage extrêmement précis afin que les objets générés par ordinateur s'intégrent naturellement aux images RLs. Cette coordination commence dès la préparation du tournage. Le chef machiniste et le chef électricien jouent un rôle déterminant dans la réalisation de cette vision artistique. Ils installent les systèmes de mouvement de caméra, les projecteurs, les réflecteurs et les différents équipements nécessaires la création de l'éclairage imagé par le directeur de la photographie. La sécurité reste une priorité permanente, notamment lors des scènes d'action. Les mouvements de caméra complexes sont significativement répétés afin d'éviter toute collision avec les acteurs, les cascadeurs. Chaque déplacement est coordonné avec les autres départements techniques. Les nouvelles technologies, comme la production virtuelle et les crans LED de grande taille,
modifiant progressivement les méthodes de travail. Elles permettent de créer des environnements immersifs directement sur le plateau tout en offrant un contrôle parsis de la lumière et des reflets. Malgré ces innovations, les principes fondamentaux de la photographie demeurent inchangés: observer la lumière, comprendre la composition et utiliser l'image pour raconter une histoire. En conclusion, la photographie dans le cinéma d'action moderne dépasse largement la simple captation d'images spectaculaires. Elle constitue un véritable langage artistique capable de transformer des mouvements physiques en expériences émotionnelles. Grâce la maîtrise de la lumière, des couleurs, de la composition et des technologies contemporaines, les directeurs de la photographie participent pleinement la création d'univers visuels qui marquent durablement la mémoire des spectateurs. Leur travail rappelle qu'une scène d'action artistique ne dépend pas uniquement de la performance des acteurs des cascadeurs, mais également de la manière dont chaque image est pensée, claire et mise en valeur au service de la narration. La direction artistique est l'un des piliers les plus importants de la création cinématographique. Avant même qu'un acteur prononce sa première réplique qu'une scène d'action commence, le spectateur découvre un univers visuel qui influence immédiatement sa perception de l'histoire. Les thèmes, les objets, les costumes, les textures, les couleurs et l'organisation des espaces racontent déjà une partie du recette. Dans le cinéma d'action moderne, où les personnages évoluent souvent dans des environnements très variés, la direction artistique joue un rôle essentiel pour donner de la cohérence au monde représent et renforcer l'immersion du public. Le travail commence dès la phase de préparation, et pour assavoir tout le scénario, le directeur artistique collabore avec le réalisateur afin de définir l'identité visuelle du projet. Ensemble, ils établissent une ligne esthétique qui guidera toutes les décisions concernant les décors, les accessoires, les matériaux et les couleurs. Cette cohérence permet de créer un univers reconnaissable dès les premières images. La recherche documentaire occupe une place fondamentale. Lorsqu'un film se déroule dans une période historique précise ou dans une région particulière du monde, les qui étudient l'architecture, les objets du quotidien, les vêtements, les matériaux de construction et les traditions locales. Mais lorsque l'histoire est fictive, cette documentation inspire des choix visuels cardibles qui donnent de la profondeur l'univers représente. Les concept artists intervenant std dans le processus. Partir des indications du réalisateur, ils réalisent des illustrations qui montrent l'apparence des principaux lieux du film. Ces dessins servent de référence pour tous les autres départements et permettent de visualiser l'atmosphère générale avant le début de la construction des décors. La fabrication des décors constitue une étape particulièrement complexe. Certains espaces sont entièrement construits en studio afin d'offrir un contrôle total de l'éclairage, du son et des mouvements de caméra. D'autres sont réalisés dans des lieux existants qui sont ensuite transformés grâce des éléments supplémentaires. Le choix dépend des besoins du scénario, du budget et des contraintes techniques. Les matériaux sélectionnés doivent répondre plusieurs exigences. Ils doivent être esthétiques, suffisamment solides pour assister au tournage, mais parfois également connaissent portrait de trucs lors des scènes d'action. Une colonne qui semble très en pierre peut en réalité fabriquée à partir de matériaux beaucoup plus légers spécialement connaissent pour se briser sans danger. Les couleurs jouent un rôle psychologique important. Les palettes chaudes voquent souvent l'énergie, la proximité, la nostalgie, tandis que les tons plus froids renforcent parfois une impression de distance, de tension, de mystère. Les directeurs artistiques travaillent étroitement avec les directeurs de la photographie afin que les couleurs des décors enregistrent harmonieusement la lumière.
les textures enrichissent également l'image. Le bois s'ancien, la métal, la pierre, le tissu, le verre are felchissant la lumière de manière différente. Cette variété apporte du réalisme et vite que les décors paraissent artificiels. Les quipes consacrent beaucoup de temps au vieillissement des surfaces afin qu'elles donnent l'impression d'avoir un élément d'utilité et pendant de nombreuses années. Les accessoires racontent silencieusement l'histoire des personnages. Les objets par sense dans un épice arvelent souvent leurs habitudes, leur profession, leur niveau de vie leur personnalité. Un bureau parfaitement rang produit une impression très différente d'un espace encombré de documents et d'objets personnels. Cette narration visuelle complète les dialogues sans attirer excessivement l'attention. La circulation des acteurs l'intérieur du décor est étudiée avec précision. Les espaces doivent permettre les déplacements par vous par la mise en scène tout en offrant suffisamment de possibilités pour les mouvements de caméra. Les portes, les escaliers, les fenêtres et les passages sont souvent adaptés afin de faciliter le tournage. Les scènes d'action imposent des contraintes supplémentaires. Les décors doivent parfois supporter des cascades, des combats ou des effets spéciaux. Les ingénieurs collaborent alors avec les quipes artistiques afin de garantir la sécurité tout en perservant l'apparence réaliste des structures. Certains éléments sont connus pour céder progressivement lors des impacts, tandis que d'autres sont renforcés afin de supporter des charges importantes. Les effets visuels numériques prolongent désormais fréquemment les décors physiques. Une partie seulement de l'environnement est construite sur le plateau, tandis que les témoins, les paysages, les horizons sont ajoutés en post-production. Cette combinaison permet de créer des espaces beaucoup plus vastes sans perdre la crédibilité offerte par les éléments réels. La production virtuelle introduit de nouvelles méthodes de travail. Grâce aux crayons LED aux moteurs graphiques en temps réel, les quipes peuvent afficher des décors numériques directement pendant le tournage. Les acteurs évoluent alors dans un environnement visuellement cohérent, ce qui améliore leur interaction avec l'espace et facilite le travail du directeur de la photographie. La collaboration entre les différents départements reste essentielle. Les costumes doivent s'intégrer harmonieusement aux décors. L'éclairage doit mettre en valeur les textures imagées par les artistes. Les effets spéciaux doivent respecter les choix esthétiques établis dès la préparation. Cette coordination permanente garantit l'unité visuelle du film. Le vieillissement artificiel constitue une discipline particulièrement spéciale ici. Les artistes appliquent différentes techniques pour donner aux objets l'apparence du temps, peinture, abrasion, poussière, rouillage simulé, fichures et usure contrôlée. Ces travail discret renforce considérablement le réalisme des décors. Les maquettes physiques continuent d'être utiles dans certains projets, notamment pour étudier les volumes, les proportions et les mouvements de caméra. Mais du numérique. Ces modes ardues offrent une perception concrète de l'espace qui complète efficacement les outils informatiques. Les logiciels de modélisation tridimensionnelle permettent aujourd'hui de préparer les décors avec une grande précision. Les réalisateurs peuvent explorer virtuellement les espaces, tester différents angles de caméra et anticiper certaines difficultés techniques avant le début de la construction. Cette méthode réduit les coûts tout en améliorant la qualité de la préparation. La durabilité devient progressivement une part occupation importante. De nombreuses productions cherchent désormais à utiliser certains éléments de décor, recycler les matériaux, limiter les constructions temporaires. Cette évolution répond des considérations économiques mais également environnementales.
Les cols spéciales y ferment discerner des professionnels capables de maîtriser la fois les techniques artisanales traditionnelles et les outils numériques modernes. Les directeurs artistiques doivent comprendre la construction, le dessin, l'histoire de l'art, la photographie, la modélisation 3D et les méthodes de production contemporaines. En définitive, la direction artistique représente bien davantage qu'un simple travail de décoration. Elle construit un langage visuel qui accompagne chaque instant du artiste, influence les motions du spectateur et donne une identité unique chaque production. Derrière chaque décor se cachent des moyens de recherche, de conception, de fabrication et de collaboration entre de nombreux spécialistes. Grâce cette alliance entre car activité, savoir-faire technique et innovation, le cinéma d'action moderne parvient car des univers cardibles au chaque détail contribue renforcer la puissance de l'expérience cinématographique. Depuis les débuts de cinéma, la caméra représente bien davantage qu'un simple appareil capable d'enregistrer des images. Elle constitue le regard du spectateur, l'instrument grâce auquel le réalisateur décide ce qui sera monté, catch miss and valeur. Chaque progrès technologique a profondément influence la manière de raconter les histoires, de filmer les personnages et de construire les motions. Aujourd'hui, les caméras numériques modernes permettent de capturer des images d'une qualité exceptionnelle, mais cette évolution est la resultat de plus d'un cycle d'innovations techniques, d'experimentations artistiques et d'améliorations constantes. Les premières caméras cinématographiques tient entièrement mécaniques. Elles fonctionnent grâce un système complexe d'engrenages entraînant une pellicule photographique image par image. Leur taille imposante limite considérablement les mouvements possibles. Les réalisateurs deviennent donc composer leurs escenes avec une caméra presque mobile, obligeant les acteurs à occuper l'espace d'une manière as différente de celle que l'on connaît aujourd'hui. L'arrivée de moteurs plus fiables permet progressivement d'améliorer la fluidité des prises de vue. Les caméras deviennent plus silencieuses, plus précises et surtout plus faciles de placer. Cette évolution ouvre de nouvelles possibilités de mise en scène. Les travelings, les panoramiques et les mouvements circulaires commencent enriquir le langage cinématographique, offrant au public une expérience plus immersive. Pendant de nombreuses décennies, la pellicule demeura le support principal de cinéma. Les réalisateurs choisissent différents formats selon les besoins de leur production. Les grandes surfaces de pellicule offrant une meilleure définition, une plage dynamique plus importante et un rendu particulièrement apprécié pour ses textures naturelles. Toutefois, si proc de nécessité un développement chimique coûteux et un contrôle très rigoureux pendant le tournage. L'apparition des capteurs numériques a profondément modifié cette situation. Contrairement la pellicule, ces dispositifs convertissent directement la lumière en données électroniques. Les quipes peuvent immédiatement vérifier les images enregistrées, corriger certains paramètres et poursuivre le tournage sans attendre le développement des bobines. Cette rapidité a considérablement amélioré l'efficacité des productions modernes. La solution constitue l'un des aspects les plus visibles de cette évolution. Les premières caméras numériques produisent des images relativement modestes par rapport aux standards actuels. Aujourd'hui, certains enregistrants des solutions extrêmement leviées permettent de conserver une grande quantité de détails. Cette précision facilite également les recadrages, les effets visuels et la post-production. La plage dynamique représente un autre progrès majeur. Elle correspond la capacité d'une caméra enregistrer simultanément les zones très lumineuses et les zones très sombres d'une mise en scène. Les capteurs modernes capturent une quantité impressionnante d'informations, offrant davantage de liberté au directeur de la photographie lors de l'étalonnage des couleurs. La sensibilité la lumière reste également considérablement améliorée.
Les anciennes générations de cameras incessitant souvent un clairage terrestre puissant afin d'obtenir une image de qualité. Les modes les contemporains permettent de surmer de filmer dans des conditions beaucoup plus sombres tout en conservant un faible niveau de brut numérique. Cette evolution ouvre de nouvelles possibilités esthétiques et redoute parfois les contraintes liées au tournage. Les objectifs continuent de jouer un rôle fondamental malgré les progrès des capteurs. Chaque optique possède une personnalité visuelle particulière influenant la netteté, le contraste, les couleurs et la profondeur de champ. Les réalisateurs coexistent signousement leurs objectifs afin d'obtenir l'atmosphère correspondant leur projet. Les systèmes de stabilisation ont évolué les mouvements de caméra. Les anciens équipements exigent souvent des rails et des grosses volumineuses pour produire des déplacements fluides. Les stabilisateurs électroniques modernes permettent aujourd'hui d'accompagner les acteurs dans des environnements complexes tout en conservant une remarquable stabilité de l'image. Les drones représentent une autre innovation importante. Ils affrontent des angles auparavant difficiles obtenir sans l'hélicoptère gros de grande dimension. Les réalisateurs disposent désormais d'une grande liberté pour filmer des paysages, des poursuites, des transitions spectaculaires tout en maîtrisant parfaitement leurs mouvements. Les caméras miniatures ont également transformé certaines méthodes de tournage. Leur faible taille permet de les inclure dans des véhicules, des objets des espaces terrestres redoutes. Cette flexibilité large considérablement les possibilités narratives sans compromettre la qualité visuelle. La capture haute cadence constitue un autre domaine en pleine évolution. En enregistrant un très grand nombre d'images par seconde, ces caméras produisent des relentis extrêmement fluides révélant des détails invisibles vitesse normale. Cette technique est particulièrement utile pour mettre en valeur certains mouvements complexes. Les crans de contrôle modernes facilitent énormément le travail des équipes. Les réalisateurs, directeurs de la photographie et assistants peuvent observer en temps réel la qualité des images, vérifier la mise au point, contrôler l'exposition et ajuster immédiatement certains paramètres techniques. La production virtuelle représente l'une des innovations les plus marquantes de ces dernières années. Grâce aux moteurs graphiques en temps réel et aux immenses crans LED, les décors numériques sont affichés directement pendant le tournage. Les caméras synchronisent leurs mouvements avec ces environnements virtuels, car ont une illusion particulièrement convaincante sans attendre la post-production. Les systèmes de mise au point assistés utilisent désormais des technologies avancées capables de suivre automatiquement certains sujets en mouvement. Cette assistance améliore la précision des prises complexes tout en laissant l'opérateur conserver le contrôle artistique de l'image. Les nouvelles méthodes d'enregistrement privilégient également des formats très riches en informations. Les features brutes conservant un maximum de données issues du capteur, permettent aux coloristes de réaliser des corrections extrêmement précises pendant la post-production sans détériorer la qualité des images. L'intelligence artificielle commence progressivement à assister certaines fonctions des caméras modernes. Elle peut optimiser l'autofocus, améliorer la réduction du brut numérique, stabiliser certains mouvements ou proposer des réglages adaptés aux conditions de lumière. Malgré ces avancées, les décisions artistiques restent entièrement entre les mains des équipes de tournage. La formation des opérateurs évolue aussi. Les professionnels doivent aujourd'hui maîtriser non seulement les principes traditionnels de la photographie, mais également les technologies numériques, les systèmes de stockage, les flux de travail informatiques et les nouveaux équipements de production virtuelle. Cette polyvalence devient indispensable dans une industrie où les innovations apparaissent constamment. L'avenir des caméras cinématographiques s'annonce particulièrement prometteur. Les recherches portant sur des capteurs encore plus performants,
des systems die capture volumetriek, des technologies immersives et des outils d'assistance plus parsis, sependant, quel que soit l'évolution des équipements, en ar alet de merinchangui, any camera nest qu'un outil au service de la narration, si sont toujours la car adavit du ar aliciteur, la sensibilité du directeur de la photographie et le talent de l'ensemble de el qui transforment en a simple image en any expérience cinématographique capable de marquer durablement le public. Le cinéma est toujours volugris aux progrès techniques. Depuis l'invention de la caméra jusqu'à du son synchronous, de la couleur, des effets spéciaux numériques et de la production virtuelle, chaque génération a vu apparaître des outils capables de transformer la manière de raconter des histoires. Aujourd'hui, une nouvelle révolution attire l'attention de l'ensemble de l'industrie, l'intelligence artificielle. Cette technologie ouvre des possibilités indites dans presque toutes les tapes de la production cinématographique. Cependant, son développement soulève également de nombreuses questions concernant la créativité, le relais des artistes et l'avenir du travail collaboratif au sein des studios. L'intelligence artificielle intervient désormais dès les premières phases de préparation. Les quipes utilisent certains outils pour analyser de grandes quantités de documents, organiser des références visuelles ou explorer rapidement différentes pistes créatives. Ces systèmes permettent d'acquérir certaines choses répétitives sans remplacer le processus de réflexion artistique qui demeure au cœur de la création. La phase de production bénéficie particulièrement de ces nouvelles technologies. Les logiciels peuvent générer des esquisses, proposer des variantes de décors, faciliter la création de maquettes numériques. Les réalisateurs disposent ainsi de nombreuses possibilités pour expérimenter différentes idées avant le début du tournage. Cette rapidité améliore la communication entre les départements et réduit parfois le temps consacré aux ajustements préliminaires. La conception visuelle connaît également une évolution importante. Les concept artists utilisent l'intelligence artificielle comme un outil d'exploration plutôt que comme un substitut leur travail. Les images générées servent souvent de point de départ en création plus approfondie les manuellement. Cette approche permet de multiplier les propositions tout en conservant la sensibilité propre aux artistes. Pendant le tournage, certaines fonctions d'assistance commencent à apparaître. Les systèmes de suivi automatique améliorent la mise au point, analysant les mouvements de caméra et contribuant à optimiser certains réglages techniques. Les opérateurs restants en moins responsables des décisions essentielles concernant le cadrage, la lumière et la narration visuelle. La post-production constitue probablement le domaine où l'intelligence artificielle est actuellement la plus utilisée. Les logiciels facilitent la restauration d'images anciennes, réduisant le brut numérique, améliorant la net automatisant certaines opérations de classement. Ces outils permettent aux techniciens de consacrer davantage de temps aux aspects véritablement créatifs de leur travail. Le montage bénéficie également de nouvelles possibilités. Certains systèmes peuvent identifier automatiquement les meilleures prises selon différents critères techniques, synchroniser les pistes audio, organiser les séquences selon leur contenu. Toutefois, la construction du rythme narratif, le choix des motions et l'organisation dramatique demeurent des décisions profondément humaines. Les effets visuels valuent aussi grâce aux progrès de l'intelligence artificielle. Certaines choses complexes, comme la suppression d'éléments inséribles, la création de masques parsis ou l'amélioration de certaines textures, sont désormais réalisées beaucoup plus rapidement. Les artistes peuvent alors concentrer leurs efforts sur les aspects esthétiques nécessitant une véritable créativité. La restauration du patrimoine cinématographique représente une autre application particulièrement intéressante.
de nombreux films anciens par sentent aujourd'hui des défauts liés au vieillissement de la pellicule. Les algorithmes modernes permettent d'arduire les rayures, d'améliorer la stabilité des images, de corriger certaines dégradations et de restaurer les couleurs tout en respectant l'apparence originale des œuvres. Le traitement du son profite également de ces innovations. Les logiciels assistés par intelligence artificielle peuvent isoler les dialogues, supprimer certains bruits parasites, améliorer la qualité d'enregistrement sur les dans des conditions difficiles. Les ingénieurs de son utilisent ces outils pour accomplir certaines opérations tout en conservant un contrôle artistique complet sur le résultat final. Les doublages internationaux deviennent plus efficaces grâce des technologies capables d'assister la synchronisation labiale et de faciliter certains types de traduction. Malgré ces avances, l'interprétation des comédiens de doublage reste essentielle pour percevoir les motions et la personnalité des personnages. La production virtuelle bénéficie également de l'intelligence artificielle. Les environnements numériques peuvent être adaptés plus rapidement, permettant aux réalisateurs d'explorer différentes configurations visuelles pendant le tournage. Cette flexibilité améliore la collaboration entre les départements artistiques et techniques. Les amateurs du cinéma évoluent progressivement. Les professionnels doivent désormais maîtriser non seulement leurs compétences traditionnelles, mais également de nouveaux outils numériques. Cette adaptation permanente exige une formation continue et une grande capacité d'intégrer des technologies en constante évolution. Malgré ces progrès, la créativité humaine conserve une place centrale. L'intelligence artificielle peut proposer des solutions techniques, accomplir certaines opérations, assister les artistes, mais elle n'est pas ni expérience personnelle, ni sensibilité émotionnelle, ni compréhension profonde des intentions narratives. Les histoires qui marquent durablement le public naissent toujours de la vision d'auteurs, de réalisateurs, d'acteurs et de techniciens capables de transformer leurs expériences en œuvres originales. Les questions d'éthique occupent une place croissante dans les discussions de l'industrie. Les studios, les syndicats et les institutions réfléchissent aux meilleures pratiques concernant l'utilisation des données, le respect des droits des créateurs, la transparence des pratiques et la protection des performances artistiques. Ces débats accompagnent naturellement l'arrivée de toute technologie majeure. L'éducation devient un enjeu essentiel. Les cours de cinéma integrent progressivement des formations consacrées à l'intelligence artificielle, la production virtuelle et aux nouveaux flux de travail numériques. L'objectif n'est pas de remplacer les méthodes traditionnelles, mais de préparer les futurs professionnels utiliser ces outils avec discernement. Les spectateurs ennemis bénéficient indirectement de ces évolutions. Les progrès techniques permettent parfois de produire des œuvres plus ambitieuses, de restaurer des classiques du cinéma, de proposer des expériences visuelles toujours plus immersives. Cependant, le succès d'un film continue de dépendre avant tout de la qualité de son scénario, de ses personnages et de son motion. L'avenir du cinéma reposera probablement sur un équilibre entre innovation technologique et savoir-faire artistique. Les outils deviendront toujours plus performants, mais ils resteront au service de la narration. Les réalisateurs continueront à imaginer des univers, les acteurs donner vie aux personnages, les compositeurs créer des motions musicales et les techniciens transformer ces idées en images. En conclusion, l'intelligence artificielle représente une évolution majeure de l'industrie cinématographique, comparable aux grandes innovations qui ont marqué son histoire. Elle offre des possibilités considérables pour améliorer la production, accomplir certains types techniques et ouvrir de nouvelles perspectives créatives. Toutefois, le cœur du cinéma demeure profondément humain. Les motions, les histoires,
Les choix artistiques et la capacité toucher le public restent la resultat d'une collaboration entre des créateurs passionnés. L'avenir ne sera donc pas celui d'un cinéma dominé par les machines, mais celui d'une alliance de plus en plus étroite entre l'innovation technologique et l'imagination humaine. La direction artistique est l'un des piliers les plus importants de la création cinématographique. Avant même qu'un acteur prononce sa première réplique qu'une scène d'action commence, le spectateur découvre un univers visuel qui influence immédiatement sa perception de l'histoire. Les thèmes, les objets, les costumes, les textures, les couleurs et l'organisation des espaces racontent déjà une partie du recette. Dans la cinéma d'action moderne, où les personnages évoluent souvent dans des environnements très variés, la direction artistique joue un rôle essentiel pour donner de la cohérence au monde rapide sans renforcer l'immersion du public. Le travail commence dès la phase de préparation, et pour assavoir tout le scénario, le directeur artistique collabore avec le réalisateur afin de définir l'identité visuelle du projet. Ensemble, ils établissent une ligne esthétique qui guidera toutes les décisions concernant les décors, les accessoires, les matériaux et les couleurs. Cette cohérence permet de créer un univers reconnaissable dès les premières images. La recherche documentaire occupe une place fondamentale. Lorsqu'un film se déroule dans une période historique précise ou dans une région particulière du monde, les qui étudient l'architecture, les objets du quotidien, les vêtements, les matériaux de construction et les traditions locales. Mais lorsque l'histoire est fictive, cette documentation inspire des choix visuels crédibles qui donnent de la profondeur l'univers représente. Les concept artists interviennent sur STD dans le processus. Partir des indications du réalisateur, ils réalisent des illustrations qui montrent l'apparence des principaux du film. Ces dessins servent de référence pour tous les autres départements et permettent de visualiser l'atmosphère générale avant le début de la construction des décors. La fabrication des décors constitue une étape particulièrement complexe. Certains espaces sont entièrement construits en studio afin d'offrir un contrôle total de l'éclairage, du son et des mouvements de caméra. D'autres sont réalisés dans des lieux existants qui sont ensuite transformés grâce des éléments supplémentaires. Le choix dépend des besoins du scénario, du budget et des contraintes techniques. Les matériaux sélectionnés doivent répondre plusieurs exigences. Ils doivent être esthétiques, suffisamment solides pour assister au tournage, mais parfois également connaissent portrait de trucs lors des scènes d'action. Une colonne qui semble très en pierre peut en réalité fabriquée à partir de matériaux beaucoup plus légers spécialement connaissent pour se briser sans danger. Les couleurs jouent un rôle psychologique important. Les palettes chaudes voquent souvent l'énergie, la proximité, la nostalgie, tandis que les tons plus froids renforcent parfois une impression de distance, de tension, de mystère. Les directeurs artistiques travaillent étroitement avec les directeurs de la photographie afin que les couleurs des décors enrichissent harmonieusement la lumière. Les textures enrichissent également l'image. Le bois ancien, le métal, la pierre, le tissu, le verre enrichissent la lumière de manière différente. Cette variété apporte du réalisme et vite que les décors paraissent artificiels. Les quipes consacrent beaucoup de temps au vieillissement des surfaces afin qu'elles donnent l'impression d'avoir un élément de utiliser pendant de nombreuses années. Les accessoires racontent silencieusement l'histoire des personnages. Les objets par sens dans une pièce révèlent souvent leurs habitudes, leur profession, leur niveau de vie, leur personnalité. Un bureau parfaitement rang produit une impression très différente d'un espace encombré de documents et d'objets personnels. Cette narration visuelle complète les dialogues sans attirer excessivement l'attention.
La circulation des acteurs l'intérieur du décor est tout avec précision. Les espaces doivent permettre les déplacements par vous par la mise en scène tout en offrant suffisamment de possibilités pour les mouvements de caméra. Les portes, les escaliers, les fenêtres et les passages sont souvent adaptés afin de faciliter le tournage. Les scènes d'action imposent des contraintes supplémentaires. Les décors doivent parfois supporter des cascades, des combats ou des effets spéciaux. Les ingénieurs collaborent alors avec les équipes artistiques afin de garantir la sécurité en par servant l'apparence réaliste des structures. Certains éléments sont connus pour céder progressivement lors des impacts, tandis que d'autres sont renforcés afin de supporter des charges importantes. Les effets visuels numériques prolongent désormais fréquemment les décors physiques. Une partie seulement de l'environnement est construite sur le plateau, tandis que les témoins, les paysages et les horizons sont ajoutés en post-production. Cette combinaison permet de créer des espaces beaucoup plus vastes sans perdre la crédibilité offerte par les éléments réels. La production virtuelle introduit de nouvelles méthodes de travail. Grâce aux crayons LED aux moteurs graphiques en temps réel, les équipes peuvent afficher des décors numériques directement pendant le tournage. Les acteurs évoluent alors dans un environnement visuellement cohérent, ce qui améliore leur interaction avec l'espace et facilite le travail du directeur de la photographie. La collaboration entre les différents départements reste essentielle. Les costumes doivent s'intégrer harmonieusement aux décors. El clairage doit mettre en valeur les textures imaginées par les artistes. Les effets spéciaux doivent respecter les choix esthétiques établis de la préparation. Cette coordination permanente garantit l'unité visuelle du film. Le vieillissement artificiel constitue une discipline particulièrement spécialisée. Les artistes appliquent différentes techniques pour donner aux objets l'apparence du temps: peinture, abrasion, poussière, rouillage simulé, fissures et usure contrôlée. Ces travail discret renforce considérablement le réalisme des décors. Les maquettes physiques continuent d'être utilisées dans certains projets, notamment pour étudier les volumes, les proportions et les mouvements de caméra. Mais ray du numérique. Ces modes ardues affrontent une perception concrète de l'espace qui complète efficacement les outils informatiques. Les logiciels de modélisation tridimensionnelle permettent aujourd'hui de préparer les décors avec une grande précision. Les réalisateurs peuvent explorer virtuellement les espaces, tester différents angles de caméra et anticiper certaines difficultés techniques avant le début de la construction. Cette méthode réduit les coûts tout en améliorant la qualité de la préparation. La durabilité devient progressivement une part occupation importante. De nombreuses productions cherchent désormais à utiliser certains éléments de décor, recycler les matériaux, limiter les constructions temporaires. Cette évolution répond des considérations économiques mais également environnementales. Les écoles spécialisées forment désormais des professionnels capables de maîtriser la fois les techniques artisanales traditionnelles et les outils numériques modernes. Les directeurs artistiques doivent comprendre la construction, le dessin, l'histoire de l'art, la photographie, la modélisation 3D et les méthodes de production contemporaines. En définitive, la direction artistique représente bien davantage qu'un simple travail de décoration. Elle construit un langage visuel qui accompagne chaque instant du artiste, influence les motions du spectateur et donne une identité unique chaque production. Derrière chaque décor se cachent des moyens de recherche, de conception, de fabrication et de collaboration entre de nombreux spécialistes. Grâce cette alliance entre créativité, savoir-faire technique et innovation, le cinéma d'action moderne parvient créer des univers crédibles où chaque détail contribue renforcer la puissance de l'expérience cinématographique.
La photographie cinématographique est souvent décrite comme la language visuelle d'un film. Elle ne se limite pas produire une image techniquement correcte. Elle détermine la manière dont le spectateur ressent chaque scène, interpréter les motions des personnages et découvrir l'univers dans lequel se déroule l'histoire. Dans le cinéma d'action moderne, les mouvements rapides, les cascades et les effets visuels occupent une place importante, la photographie devient un élément fondamental de la narration. Elle transforme des séquences physiques en expériences motionnelles grâce la lumière, aux couleurs, la composition et au mouvement de la caméra. Le directeur de la photographie commence son travail dès la production. Avant même que les caméras ne soient installées, il collabore avec le réalisateur, le chef de corridor et le département des costumes afin de définir une identité visuelle cohérente. Ensemble, ils décident de la palette de couleurs, du style d'éclairage, des objectifs utilisés et des mouvements de caméra qui accompagneront la recette. Cette préparation garantit que chaque image participe au langage artistique. La lumière constitue le principal outil du directeur de la photographie. Contrairement à une pendu, il ne s'agit pas seulement d'éclairer les acteurs pour qu'ils soient visibles. Chaque source lumineuse possède une direction, une intensité, une température de couleur et une qualité spécifique qui influencent profondément l'ambiance générale. Une lumière douce peut évoquer la calme, la nostalgie, tandis qu'un clairage plus contraste accentue la tension et la sensation de danger. Dans les films d'action, les variations lumineuses accompagnent souvent l'évolution dramatique. Les scènes plus calmes utilisent un clairage relativement équilibré afin de permettre au spectateur d'observer les personnages. Lorsque la tension augmente, les contrastes deviennent plus marqués, les ombres gagnent en importance et la composition se fait parfois plus dynamique. Cette progression renforce l'intensité motionnelle sans qu'il soit nécessaire de modifier les dialogues. Le choix des objectifs influence également la perception de l'action. Les focales courtes offrent un large champ de vision et accentuent les déplacements, donnant au public l'impression de trio cœur des événements. Les focales longues representent visuellement les sujets et créent une sensation de compression de l'espace. Les directeurs de la photographie alternent ces différentes approaches selon les besoins narratifs. La profondeur de champ représente un autre paramètre essentiel. Une faible profondeur permet d'isoler un personnage du décor et maintenant l'arrière-plan flou, adhérent à même directement l'attention sur son expression, son geste. L'inverse, une grande profondeur de champ met en valeur l'environnement et facilite la compréhension des déplacements au sein d'un espace complexe. Les mouvements de caméra participent directement au rythme visuel. Les travelings accompagnent les personnages lors de leurs déplacements. Les grues offrent une vision plus large des décors, tandis que les stabilisateurs modernes permettent de suivre les acteurs avec une grande fluidité. Chaque mouvement est signifié par afin de servir la narration plutôt que de démontrer une simple performance technique. Les drones ont considérablement enrichi les possibilités de mise en scène. Ils permettent aujourd'hui de capturer des plans aériens auparavant au service d'équipements beaucoup plus coûteux. Ces vues offrent une meilleure compréhension de l'espace, renforcent l'ampleur des paysages et facilitent les transitions entre différentes séquences. La composition de l'image demeure un principe fondamental. Les lignes architecturales, les perspectives naturelles, les formes géométriques et les éléments du décor guident inconsciemment le regard du spectateur. Une composition équilibrée améliore la lisibilité des scènes d'action et permet de suivre plus facilement les déplacements des personnages. La couleur possède également une fonction narrative. Les directeurs de la photographie définissent souvent une palette spécifique correspondant au ton général du projet.
Certains oeuvres privilégiant des couleurs sobres afin de renforcer la réalisme, tandis que d'autres utilisent des contrastes plus marqués pour développer une identité visuelle et même diatement reconnaissable. La MTO influence parfois fortement les choix esthétiques. Les jeunes y couvertes produisent une lumière diffuse particulièrement adaptée certaines ambiances, tandis que les escenes tournent au lever au couture du soleil bénéficient d'une lumière naturelle chaude s recherchée. Les quipes planifient souvent le calendrier de tournage en fonction de ces conditions. La photographie numérique moderne offre une grande flexibilité. Les capteurs actuels enregistrent un niveau de détail très élevé ainsi qu'une large ventile de luminosité. Cette richesse d'information facilite la correction des couleurs lors de la post-production et permet d'ajuster précisément l'apparence finale des images. Les caméras haute cadence sont fréquemment utilisées pour certaines actions. Elles enregistrent un grand nombre d'images par seconde, permettant ensuite de créer des ralentis particulièrement fluides. Cette technique met en valeur certains mouvements tout en offrant au spectateur le temps d'observer des détails qui passeront autrement inapparents. La collaboration entre photographie et effets visuels devient de plus en plus étroite. Les escenes destinées à recevoir des éléments numériques exigent un clairage extrêmement précis afin que les objets générés par ordinateur s'intégrent naturellement aux images RLs. Cette coordination commence dès la préparation du tournage. Le chef machiniste et le chef électricien jouent un rôle déterminant dans la réalisation de cette vision artistique. Ils installent les systèmes de mouvement de caméra, les projecteurs, les reflecteurs et les différents équipements nécessaires la création de l'éclairage imagé par le directeur de la photographie. La sécurité reste une priorité permanente, notamment lors des escenes d'action. Les mouvements de caméra complexes sont significativement répétés afin d'éviter toute collision avec les acteurs, les cascadeurs. Chaque déplacement est coordonné avec les autres départements techniques. Les nouvelles technologies, comme la production virtuelle et les crayons LED de grande taille, modifient progressivement les méthodes de travail. Elles permettent de créer des environnements immersifs directement sur le plateau tout en offrant un contrôle très précis de la lumière et des reflets. Malgré ces innovations, les principes fondamentaux de la photographie demeurent inchangés: observer la lumière, comprendre la composition et utiliser l'image pour raconter une histoire. En conclusion, la photographie dans le cinéma d'action moderne dépasse largement la simple captation d'images spectaculaires. Elle constitue un véritable langage artistique capable de transformer des mouvements physiques en expériences émotionnelles. Grâce la maîtrise de la lumière, des couleurs, de la composition et des technologies contemporaines, les directeurs de la photographie participent pleinement la création d'univers visuels qui marquent durablement la mémoire des spectateurs. Leur travail rappelle qu'une scène d'action ne dépend pas uniquement de la performance des acteurs, des cascadeurs, mais également de la manière dont chaque image est pensée, claire et mise en valeur au service de la narration.